Разрешите мне представить Джилл. Она бывшая хиппи, у нее роскошный опыт психотерапевта и психолога. Также она наркоманка и алкоголичка, и она даже сказала, что у нее 38 лет трезвости. Она моя соседка, поэтому мы с ней из одной города, из одной местной группы. Хорошей всем встречи. Джилл, welcome. Спасибо. Thank you. It's always an honor to be asked to speak in an AA meeting, and Это I am совершеннейшее, very honored to be here. это совершенно потрясающая честь для меня перед вами сегодня выступить и поделиться. I hope all of you can sleep late tomorrow. Я надеюсь, что вы завтра выспитесь с утра. I will identify myself as an addict and an alcoholic. Я наркоманка и алкоголичка. At this point, I have just over 38 years of sobriety. Я 38 лет трезвая. And I am absolutely overjoyed to have this opportunity to speak to you today. Эта возможность меня волнует, и я очень-очень счастлива с вами быть сегодня. Larissa had invited me, and it was a big surprise. Для нее это был большой сюрприз, когда я ее пригласила. So I will give you a little background about me and what happened and what it was like and what it's like now. Сейчас я немножко поделюсь, что было, что стало, что происходит сегодня в моей жизни. I was about 19 or 20 years old when the Summer of Love took place in 1968. Мне было 19 или 20, когда пришло движение хиппи в Америку. And I imagine most of you were not around then. И вы еще не были рождены, дети. But it was a time when there was a huge population of young people in America. Ну, это было огромное движение, и очень много народа оно насчитывало в себе. And politically and socially and in so many ways, our society changed. И во многих вещах, как политика, социология, огромное количество вещей это просто поменяло. People were starting to find adventure in drugs. Мы наконец-таки нашли кайф и наркотики. We were, as a huge group, very active in politics. Огромное число людей молодых было замешано на политике тоже. And part of our delight was breaking with old traditions. Но самый класс был то, что они полностью все границы поломали. And I was just the right age. И я в самом таком классном возрасте находилась, чтобы быть бунтаркой. Fully embrace this time. И у меня было классное время. And I like to say that I am glad I lived through it. Я сейчас рада, что я прожила именно тот период моего времени. I also would like to say I am glad that I survived it. И я очень рада, что я выжила в этом времени. And I imagine that most of us young people at that time made our mothers cry. Я уверена, что многие из нас тогда молодые, наших мам заставляли плакать. Free love, free love and drugs and whooping it up and breaking all the rules was Ну, короче, все трахались, все курили, все кололись, и все были свободными. And I was right there. И я тоже там была.
And so what I had is perhaps a different path into addiction and into recovery than many of you might be having. So I would ask you to try to stretch your imaginations to what it may have been like if you were around. Я понимаю, что это тяжело представить, но если вы просто возьмете свою фантазию и представите себя на моем месте, может быть, вы почувствуете, откуда начиналась моя зависимость и к чему она привела. I was in Los-Angeles, where I live now. I was in a very strange part of Los Angeles called Venice. Я жила в Лос-Анджелесе, и был такой небольшой городок прибрежный, который назывался Венес. And it was famous for where the beatniks and the hippies lived. И вот там вот как раз эта хиповая тусовка вся и обитала в то время. So I was geographically in exactly the right place to be a hippie. То есть мне ничего не оставалось, как просто пойти в эту хиповую тусовку, потому что жила я прямо через дорогу. And there was so much excitement about it, so much freedom about it. Огромное количество свободы, безнаказанности, и это было здорово. And it's as though you could just see somebody and become friends instantly. And it was wonderful. Это было очень здорово, потому it did что not end up wonderful. все были классные друзья, но, к сожалению, для меня это закончилось очень печально. People were taking lots of marijuana, lots of PCP. I don't know if you have that in Russia. Lots of LSD, other kinds of hallucinogens. Короче, все, что было на маркете, таблетки, покурить, уколоться, это все было в полной свободе и употреблении. There was always somebody passing a gallon of red cheap wine around too. И огромное количество дешевого красного вина. And for me, I never liked marijuana. Я траву не любила курить. But because everybody was doing it, and I was stupid, я идиотка это делала, потому что вокруг все это делали. I would do it with my friends, and I would hate every minute of it. Я терпеть не могла ни запах, ни эффект, но поскольку вроде как все это вокруг делали, ну и я за ними. But apparently it was better than the reality I had without marijuana. Ну, это было намного лучше, чем я бы жила без этого наркотика. And I remember one night I went to a party, and somebody, either mistakenly or not, slipped me some LSD. И однажды мы кайфуем, какая-то вечеринка, и вдруг кто-то нарочно или специально, или нечаянно подтолкнул ей в ее drink, в ее выпивку, таблетку. And it didn't have a good effect on me. И я чувствовала себя ужасно. And what happened was I basically became extremely anxious and extremely depressed. У нее депрессия сочеталась с паранойей от этого. I couldn't go to school anymore. I couldn't eat. It had a lot of anxiety that would wake me up in the middle of the night, and I just was not right in myself. И начались тут же побочные эффекты. Она не могла сфокусироваться, поэтому она бросила школу. Потом у нее были проблемы с манией преследования.
потом у нее начались панические атаки, то есть все было достаточно серьезно. And it didn't go away for a long time. I ended up having to take tranquilizers. Для меня это произвело такой эффект, что мне ничего другого не оставалось, как, чтобы успокоиться, она начала брать транквилизаторы. And at first it was calming, but the tranquilizers we took in those days were benzodiazepines, Valium, Librium, drugs that we did not realize were as addictive as they are. Ну, мы не называем названий препаратов, но она говорит, что это достаточно серьезные были успокаивающие и седатирующие средства, которые полностью затуманивали мозги и полностью лишали ее чувства реальности. And so I became addicted to tranquilizers. И я подсела на них. And it meant that I was building a tolerance to the drugs. А потом мне нужно все было больше и больше, потому что я привыкала. So it took me more and more of the Valium to get me to have the same effect as it did in the beginning. И каждый раз я увеличивала дозу, потому что все время было мало. So my biggest worry was running out of the medication. И больше всего меня волновало, что а вдруг они у меня кончатся. And so I very quickly learned how to be an addict. И я очень быстро вот именно в эту зависимость упала, я даже не успела оглянуться. Я уже была полностью наркоманка. And I then began to seek drugs from doctors. А потом я пошла по докторам и говорила, что у нее проблемы со сном или еще там что-то, и ей прописывали вот эти вот препараты, и она их продолжала глотать. I could go to any kind of doctor, a dermatologist, and oh, I'm breaking out. I need to have Valium. It's because of stress. And I'd get a handful. I could go to... Yeah. Go ahead. Go. No. Она и к дерматологу могла сказать, что у меня прыщик, и у меня настроение испортилось, и у меня огромное количество стресса, поэтому дайте мне валиум. And so I then began to have a relationship with a pharmacist when I had gone back to UCLA. И чтобы не терять время или не ходить по докторам, я просто начала отношения с аптекарем, у которого эти таблетки были всегда под рукой. And that's what we call our connection. Это было замечательное отношение. So he kept me well supplied. И он меня все время обеспечивал этим бесперерывно. I made it through school. Я школу закончила. I don't know how. Понятия не имею как. Because it was something that inhabited me. I was enslaved to it. И вдруг я почувствовала, что я рабыня всего этого ужаса. The other part of it is that it didn't stop me from drinking. Now, I never drank that much. I'm very small, and I can't tolerate a lot of alcohol. But when you take tranquilizers and alcohol, it makes both of them stronger. Ну, в любом случае, она стала уже прикладываться к алкоголю, а смешивать вино и таблетки, это была вообще ядерная смесь. И вот этот эффект, он делал ее совершенно безумной в то время. So I began to have a double addiction. И двойная зависимость получилась. Now, what's interesting to me is that most people that I've met in sobriety have had a lot of fun before they didn't.
Что I было never, интересно для меня, это то, что, в принципе, все, которые вот эти вот алкоголики, наркоманы, с которыми она встречалась уже в АА и в группах, они, в принципе, у них какое-то розовое пьянство было. Они получали удовольствие от этого. people who get addicted to pills often do because of pain or depression or anxiety. Люди, которые садятся и подсаживаются на таблетки, обычно какая-то подспорная причина, как депрессия или панические атаки, или какой-то вот чисто медицинский диагноз. And so for me, after a very brief time of partying, I had a long period of depression and anxiety and addiction. Короче, с хиппи я потусовалась, но это, к сожалению, меня ввело в хроническую депрессию, и я все время требовала от этого убежать и постоянно принимала препараты, чтобы избавиться от этого состояния. So while my friends were having parties and drinking in bars and all that, I was home kind of hanging onto my blanket on the bed. И депрессия это становилась действительно клинической, потому что в то время, когда все мои хиппи-друзья прыгали там по барам, танцевали и делали все остальное, я сидела, обнявшись свою укуталку какую-то, и ей было хреново. I managed to get through school, and I also managed to go to graduate school. Потом я закончила университет и поступила в аспирантуру. I had gotten married. Я замуж вышла. Very nice man. Замечательный человек. He was so nice that he enabled me to continue my addiction. И он был до такой степени симпатичен, до такой степени заботился обо мне, что он мне позволил продолжать глотать эти таблетки. Like many people who have someone who is close to them and loves them and cares for them, I had him there to clean up all the messes that I would make, my fears, my anxiety, social engagements, everything. He would make it better for me. Ей повезло, потому что, в принципе, этот человек, он достаточно много на себя взял, потому что все, что у нее в голове крутилось, она выплескивала на него и давала ему с этим жить, и он, в принципе, заботился о многих вещах. Coincidentally, he was also working as a therapist in the field of drugs and alcohol. И, естественно, он оказался доктором, который специализировался на проблеме наркомании и алкоголя. But he didn't catch on. And I also went into the same field because through him, I knew a lot of people in that world. Он о многом не догадывался, что происходит у меня в голове и почему я так много ем таблеток. И я решила, что пора бы мне самой заняться своим выздоровлением, и она пошла вот именно в ту область, где можно было получать вот эти препараты, ну, как используя ее лайсенс профессиональный. And so I began being a counselor. I became a psychotherapist. I began to teach in the same area of drugs and alcohol, and I wasn't sober. И она начала читать лекции про то, чтобы как освободиться от зависимости. Она брала пациентов, она работала очень успешно как психотерапевт и психолог, и в то же время она забухивала это все и глотала таблетки без конца. And like all things that go up, it comes down. Все, что идет наверх, всегда приводит вниз. I stopped having a friendship with the pharmacist who supplied me with drugs. И все мои отношения в социуме практически закончились. Я загнала себя в изоляцию и сидела со своими таблетками. My biggest worry was that I would run out.
И опять-таки самый большой страх для меня был, что эти таблетки у меня когда-то закончатся. So I gradually cut down a little Очень bit, постепенно я стала потихонечку снижать свои дозы. over time. And I just knew that I had to have at least a piece of one of those pills with me all the time, just in case. И просто на всякий случай они у меня всегда валялись в сумочке, но от них я никогда не могла отказаться окончательно. What I didn't know is that when you get off of those pills, the withdrawal from them is extremely long and extremely difficult. Что я не знала и, в принципе, по профессии своей должна была знать, но не применяла к себе, это то, что когда начинается вот эта ломка, то это очень длительный и очень-очень болезненный процесс снаружи и внутри. So it was a very uncomfortable process. And what it did do for me is it made me be aware that I had an addiction. И вот только тогда я поняла, что у меня все-таки зависимость после того, вот во время этих ломок. And by this time, I had gotten my degree. I was working as a counselor or psychotherapist. And Я закончила аспирантуру, я работала успешно очень в своем бизнесе. a lot of the people that were colleagues of mine were in recovery. И что любопытно, очень много ее коллег были зависимыми или от таблеток, или от алкоголя. And I remember being at a party. My husband and I had divorced by then. Я тогда к тому времени развелась со своим мужем, и я помню, что однажды на вечеринке на какой-то And I had a boyfriend, and he had a sponsor. мой тогдашний приятель вдруг что-то сказал про какого-то спонсора. And I would go to meetings with him and his sponsor. Да, и он, и она начала ходить на митинги вот с этим парнем, который оказался алкоголиком. And I thought, well, maybe I can help these people. И тут же в ней включился доктор, и она сказала, значит, я могу их консультировать и могу помочь им чисто профессионально. As I got to know his sponsor, there was more information that was revealed between us. И когда я ближе стала разговаривать с его спонсором, вдруг передо мной открылось что-то совершенно невероятное. And he said something to me that I will never forget. Он мне сказал что-то, я никогда этого не забуду. И это было. He said, "What makes you think you're not an addict?" А как ты думаешь, почему ты до сих пор думаешь, что у тебя нет зависимости? And it suddenly became clear to me that I was going to the meetings and listening to open meetings and listening, but I wasn't hearing it through my ears. I wasn't hearing what people were saying and applying it to myself. И вдруг передо мной распахнулись глаза, и я наконец-таки поняла, что у меня действительная проблема, и что одна я с ней не справляюсь. И на этих открытых собраниях, которые были для разных зависимостей, она вдруг начала себя идентифицировать с этим и поняла. And that's how denial works, one of its many ways. И вот так вот заработает в мозгу отрицание у алкоголика. That I could have lived through all of that addiction and all of that withdrawal, and it didn't apply to me. Потому что я думала, что я самая умная, я профессионал, я консультант, я все про это знаю, и в то же время я никак не могла посмотреть на себя со стороны и применить, что у меня проблема. So I began to listen with new ears. И у меня отросли новые уши на голове. And I began to recognize
that it was my time to say, I am an addict, I am an alcoholic. И вот тут мне пришлось признать и сделать вот это самое признание, что да, я наркоманка и я алкоголичка. And that was the best thing I could have ever done. Это было самое лучшее, что я когда-либо могла сделать. And I still go to meetings. До сих пор, до сегодняшнего дня я хожу на собрания. And sometimes people ask me, why do you keep going to them? I mean, you've got all this sobriety. What do you get out of it at this point? Мне иногда спрашивают, особенно новички, что тебе надо-то на этих собраниях? Ты же 38 лет, куда тебе еще? Зачем они тебе? And I have a couple of answers. Несколько ответов на этот вопрос. One of them is that I hear things I've never heard before. Во-первых, я слышу такие вещи на собраниях, каких я никогда не слышала, никогда в своей жизни. I learn things that I thought I knew, but I really didn't. And my heart gets touched. И я учусь, постоянно учусь на примере других выздоравливающих. И вдруг у меня растопился вот этот камень в сердце, который я с собой таскала всю жизнь. And that I have learned the real meaning of compassion by having my heart touched. Compassion? Feeling for others, empathy. Okay. И вдруг она поняла, что, оказывается, это очень здорово, если она помогает другим и с большим энтузиазмом и искренностью относится к этому. And so it has been worth it. И это стоило каждую... Даже через боль это все равно стоило каждую минуту. Even the pain and the suffering has been worth it. So Вся that эта I can боль have, и страдания совершенно стоили этого всего. I can have what I have today. Потому что сегодня у меня есть то, что у меня есть. И это... When I first started to go to meetings, I could not believe the people who said, I am grateful to be an alcoholic in recovery. Когда я начала на собрания ходить, я никак не могла понять, почему они говорят, что я благодарный алкоголик. I've learned things my family could never have taught me. Я вдруг услышала и начала понимать вещи, которых моя семья никогда меня не учила. I have learned how to grow up. И вдруг я услышала и поняла, как нужно просто повзрослеть. I have learned that I'm not alone. Вдруг я узнала, что я не одна. And it goes on and on and on. Я могу продолжать и продолжать. I'm so lucky to live in a part of the world where we have many, many meetings. Мне очень повезло, то, что где я живу, у нас достаточно большое количество собраний. And so I'm very lucky. I'm very Мне lucky. очень действительно повезло, очень. And for me, it is a pleasure to go to meetings. И для меня это самое большое удовольствие встречаться с алкоголиками. Now, I live in a place where there's a lot of different kinds of recovery going on. Там, где я живу, огромное количество всяких разных зависимых клубов. And we all refer back to the big book. И это всегда наша большая книга. But it is a very liberal way that AA is in various sections of the country and society in America. Jill, can you repeat that, please? Rephrase it maybe. The way AA works
is that in different parts of the United States, some meetings are very conservative and rigid. Some meetings are very creative. Значит, все, что касается вот именно этого формата, и это применимо совершенно к любым зависимостям. Какие-то митинги, собрания более закрытые, какие-то более открытые. Но во всех них есть свобода и одна единственная цель – выздоровление. And because I live in California, I'm in a pretty creative part of the world. И я живу в Калифорнии, и здесь, в принципе, есть чего насмотреться вот в плане выздоровления именно. And because of this, we think of a higher power in many different ways. Это позволяет раскрыть рамки нашей высшей силы вот именно так, как ты хочешь ее понимать. Some people are very traditional and religious. Кто-то очень традиционный, кто-то очень религиозный. Other people, like me, have a much broader definition of what a higher power is. Для меня моя высшая сила – это более широкая платформа для моей головы и для моей души. A power greater than ourselves. Это сила, которая намного сильнее, чем я сама. And I truly believe in a power greater than myself. И я свято в эту силу верю. For me, it is the group. It is AA. Для меня это собрание, для меня это группы, для меня это содружество. It is the people in my life that have led me, the people in my life that I have helped, and where meaning begins for me. Это люди, это в основном люди, которые ей помогли и которым она помогает сейчас. Для нее вот это вот ее высшая сила и есть. So I don't know if that's the same as what people where you are believe, but it is a lot looser. And it is God as you understand God. Мне очень нравится, что ты здесь Бога можешь понимать не рамках конфессии, а именно так, как тебе это близко. So my life is good. Моя жизнь хороша сегодня. 4 years ago I got married. 4 года назад я вышла замуж. Which is legendary for an old lady like me. Для такой старушки, как я, это вообще просто вау. We bought a house, we live together, we have cats. Мы купили дом, мы вместе живем, у нас все хорошо, у нас 2 кота. We retired. Мы на пенсии, конечно, сейчас. We do whatever we want. И мы делаем то, что мы сейчас хотим. My friends are mostly people from the program or related to it in some way. В основном все мои друзья, они каким-то образом или началом или концом связаны с АА. My family still doesn't really get it. Но, с другой стороны, моя семья до сих пор меня не понимает. But I love them, and what are they going to do? They're not going to kick me out. Но я их теперь больше не боюсь, потому что они меня из дома сейчас выгонят не могут, как раньше. By the way, I am Russian. И, кстати, я русская. My father was from Minsk, and Папа my из Минска. grandparents were from near Odessa, in Ekaterinoslav. Да, и бабушка и дедушка из Екатеринослава. My Russian name is Masha. Oh, Джилл, I didn't know that. Nice to meet you. Ее русское имя Маша. Yeah. And so I don't Open know for the questions? Yeah, let's. If anyone has any, I'd be happy. Да, она говорит, что она будет очень рада, если вы зададите какие-то вопросы, потому что она растерялась, она никогда этого не делала, но с удовольствием с вами пообщается и ответит.
Yeah, we'll give them a time to think about. Хорошо, Ларис, спасибо. Сейчас, ребята, для того, чтобы задать вопросы, ставьте единички. Я сейчас быстренько напомню. Оля, Санкт-Петербург, поставила первые единички. Задавай вопрос, Оля, пожалуйста. Jill, we have a question for you. Young lady, Oля, she's from St. Petersburg. She would like to ask you a question. Оль, пожалуйста. Олечка, мы тебя слушаем. Оля, включай микрофон. У нас, да, технические неполадки, я не могла включить звук. Спасибо большое за спикерскую. Thank you, Jill, for the speaker. У меня такой вопрос. Я тоже психолог, да, и у меня была подобная проблема. Я бы хотела узнать, как в Штатах есть какие-то специальные клиники, потому что я знаю, что такое с диазепинов ломаться, это ужасно, и в одиночку это сделать невозможно. Это первый вопрос. Как происходило Оль, подожди, это Олечка. Одну секундочку. So she had the same experience with the diazepams and withdrawals from it. So she's also a drug addict. And she's asking if there's any alternatives in the United States that you can or know that you can recommend. First question. And she has a second question. Давай, Оль. There are some new... I'm sorry. Позже или сразу? Jill, would you like to answer the first one or to hear the second one? Let's do it one at a time. Да, один, потому что она не успевает следить за нами. Okay. So there are new things that are becoming more available to people. I have not known anything that is specific to the benzodiazepine types of medications. Jill, hold on. Оль, новые вещи в Америке все время появляются, но она специально вот именно по диазепинам, она не знает, что есть что-то новое или более эффективное. Go ahead, Jill. Most of the medications are actually for opiate. В основном это опиоидная база. Но мой вопрос состоит в том, что когда она сходила, она это делала не самостоятельно, она делала это при помощи врачей, я так понимаю. Jill, the question actually was, maybe I didn't translate the right way. So Ola is asking, when you were withdrawing from your choice of drug, did you do it on your own or you did it with the help of some sort of institution or clinic or doctor? I did it on my own, and I Сама она suffered. все это делала, и она страдала безумно. It was a year or so of hell. Больше, чем года совершеннейшего ада. Ужас. Okay, thank you. And my second question... Ой, ну окей, я по-русски. Олечка, ты можешь по-английски говорить, она с удовольствием послушает тогда тебя. ребята не поймут. Второй вопрос о том, что правильно ли я услышала, что у нее была клиническая депрессия как диагноз, и правильно ли я поняла, что она не принимала лекарства, или я неправильно услышала? Can you please, Jill, clarify about the status of your clinical depression situation when you had that diagnosis per se? Were you on drugs? You were trying to fight it? I mean, how was it exactly? Maybe I did translate it the right way. I think I was always depressed and anxious, even as a child. Такое ощущение, что у нее это с детства. Это вот эта депрессия, она с ней повсюду и всегда, с детства. But when you take tranquilizers and alcohol, you're taking a depressant drug into your body. Но когда ты транквилизаторы смешиваешь с алкоголем, это еще усугубляет твою депрессию, потому что вот так вот работает это лекарство, эти препараты. And it seems to work in the beginning to calm the anxiety. Вначале это помогает, потому что это тебя успокаивает, и панические атаки становятся реже.
But you need more and more of it because it builds tolerance. А потом возникает, как это, tolerance, Addiction. Потом возникает, ну как это, ну ты поняла, да, все больше и больше, когда выскочило слово. Зависимость, и тебе все время нужно увеличивать это. And so it made my problems actually a lot worse. И все проблемы вдруг стали в 10 раз больше от этого. But I was probably destined to have depression and anxiety. A lot of people in my family do. Ну, у нас это фамильное. Все депрессии и панические атаки, раздражительность и пугливость – это у них в семье. Генетическое. Просто я хочу понять разницу, мне очень отзывается ее опыт, ну, как бы я тоже смешивала алкоголь именно с этими же лекарствами, у меня тоже была ломка, я все это понимаю, но только у меня была с врачами, потому что я не решилась на такой ад в одиночку, это, конечно, я просто не знаю, как она это делала. Да, да. Вот, и у меня вопрос, что вообще-то депрессия и клиническая депрессия – это две разницы большие. То есть ей как бы врач ставил такой диагноз, или она сама так решила? Потому что вот я ходила к своему врачу, и мне не ставили клиническую депрессию, у меня нет ее. А как бы, ну, по прохождению шагов депрессия у меня прошла. Jill, this young lady is asking, why do you think it was a clinical depression versus just depression? I mean, who diagnosed it? Because she had a very similar experience, and she's trying to understand like the dynamics of the condition. I had seen a lot of professionals for help. And from when I was about 12 years old on. And there's no doubt in my mind that it was clinical depression, and probably it is linked to genetics in addition to some of the stress that I had in my life. С 12 лет ее таскали по врачам, потому что депрессия у них генетическая, и врачи подтверждали эту депрессию. Плюс еще стресс накладывался на все на это. Оля, она ответила, или ты еще хочешь что-то пояснить? Не, ребята, давайте хватит 3 вопроса, у нас там еще... Поняла, да, я просто уточняла. Спасибо большое. Оля, если хочешь, мы можем остаться, и я просто поперевожу тогда. Честно говоря, да, мне бы хотелось. Спасибо большое. Хорошо, пожалуйста. Очень интересно. Thank you. She's thanking you so much. Следующий вопрос от Бориса. Борис, включай микрофон, задавай свой вопрос. Okay. You can hear me. I can speak English. Можно по-русски? Я могу по-русски, это, конечно. Спасибо. Да, Борис, и ты тогда сам уже, Борис, переведи это, хорошо? Не вопрос. Борис, наркоман, алкоголик. Да, у меня был похожий вопрос. Бензодиазепины, это очень серьезная ломка. Я просто хотел спросить, каким образом она справилась с этим. Ну, видимо, на этот вопрос уже был ответ. So, my question was in regards that particular withdrawal that you had for a whole year. I'm experiencing similar thing, but not from benzodiazepines. I've taken something different. I'm sober now for 2 months, and still depression is there. So what did you do? How did you help yourself when you were in this particular hell or withdrawal? I suffered. По-русски вопрос можно услышать? Да. Я хотел спросить, что она делала, когда у нее был подобный ад этой ломки от бензодиазепина. И она сказала, это был целый год. То есть вот был мой вопрос такой. Но она ответила на этот вопрос. Просто как бы я прохожу сейчас через то же самое практически.
только с другого препарата. Окей, следующий тогда вопрос, ребят. Спасибо. I did take antidepressants when they were finally available, and they really helped. Она брала антидепрессанты, и они действительно помогли ей. So you would recommend as a doctor, basically? I would recommend that you see a professional person who understands addiction. Обязательно нужно говорить с наркологом или с врачом, который понимает, в чем суть именно зависимого человека и как слезать с этих препаратов. Ребята, еще вопросы? У нас осталось немного времени. Да, там есть еще вопрос от... Меня. От Миши. От Никиты, Да, Добро можно? пожаловать. Да. Добрый вечер. Очень мне понравилось. Спасибо. Не знаю, мне ждать перевод? Here's Nikita, a young man. He's very grateful for your speech tonight. It really helped him. Давай. У меня вопрос скорее не про момент, когда слезать с наркотиков зависимости. It's not a time for him. Никит, повтори, пожалуйста, еще вопрос. Не про то время, когда она слезала с зависимости. He wants to ask you not for the time that you were trying to get off drugs and withdrawal symptoms, but something else. А скорее про период долгого выздоровления. Просто у меня уже много лет и трезвости, и я периодически... Ничего, если я долго переведу? But his question is mostly about the longevity of your sobriety. Sure. Like, how's the recovery took place, basically, and how, like... И дальше, Никита, что? Что она делает в трезвости, чтобы остаться в программе, кроме, может быть, хождения на группы, потому что периодически есть спады в выздоровлении. И что она делает сейчас конкретно? Nikita is asking if what would you do to maintain your sobriety without going back and forth or going out or sleeping through, or because the situation is that sobriety is not too long for any of us over here. So he's trying to understand, like, what else do you do besides the going to the meetings? How do you maintain the health, the mental health? I had been in therapy for many years. I became a therapist, which is probably the best way of learning how to do it. And, она на самом деле прошла через достаточно много лет терапии. Они лечили ее medically, и потом она сама стала доктором, терапевтом, вот, который именно специализировался на... Я про программы. No, he's asking about within the program, like specifically AA. I was taught how to grow up. Ее научили, как взрослеть. Вот как? Как это поддерживать? Вот, how do you maintain this, Jill? I maintain this by doing the work of the program, by working my работать steps. по программе, работать шаги. I have a sponsor. У нее до сих пор спонсор. I go to meetings. Я всегда иду на собрания. I used to write a lot more than I do now, but writing does help. Помогает очень прописывать эти все состояния. And I had to learn how to get out of my own way. И самое главное, что я научилась выходить из своей головы. One of my favorite lines in all of the program literature is in the third step prayer. Молитва третьего шага. Для нее это огромная поддержка. Where it says that we will be relieved of the bondage of self. Когда мы будем наконец-то избавлены от самих себя. I had to
begin to be more ethical and more humble in my life. Я почему-то в своей жизни замечаю, что я более искренняя, и я более откровенная и дающая. I had to become teachable. И вдруг я обнаружила, что, оказывается, я умею учиться. Part of my motivation is that I never wanted to go through a year like that again. Часть этой мотивации была то, что она никогда не хотела пережить еще один такой год. And I believe that somebody once told me that God walks in shoe leather. Боря, ты можешь перевести это? Can you rephrase it, Jill? I'm lost. The God walks in the shoe leather? What that means? It's people. People. Все, поняла. Значит, она говорит, что Бог, Он разговаривает через людей. Она тут идиому мне сказала, я ее не слышала раньше. То есть это все через людей, через тех, кто выздоравливает. I've learned to do service. И я всегда служу. When I do service, it's not about me. И это совсем не потому, что я хочу выздоравливать, это совсем не обо мне. I have learned to begin to, live with unresolved situations. И я научилась наконец-то и позволила отпустить ситуацию из-под своего контроля, любую ситуацию. Did I answer? Ответила она тебе, Никита? Да, спасибо. Yeah, you did. Thank you. Спасибо. Спасибо. Так хорошо по-русски звучит. Спасибо, Джилл. Спасибо, Никита. Следующие единички, сейчас я проверю, вроде поставила я. У меня такой вопрос. Джилл, скажи, пожалуйста, не было ли у тебя такой большой срок трезвости, да, в программе когда-нибудь разочарование, что ты переставала верить в программу, да, и что ты делала в таких случаях? Jill, while you have such an amazing sobriety time, were there times when you were disappointed in the program, you didn't trust enough in the program, you wanted to quit the program? Maybe your faith was different, or you had doubts in your mind what you're doing. Absolutely. Конечно, были. Being in the program is like being in a relationship. Находиться в программе — это как находиться в отношениях. It's not magic. Это совсем даже никакой не... Все, мозги у меня заморозились. Это не... Это не магия. And Go ahead. We have to learn how to deal with things that are disappointing, people who are disappointing. И мы должны обязательно научить себя справляться с ситуациями, которые нас разочаровывают, особенно с людьми, которые разочаровывают. Такое будет. One of the most important things that I have learned Самое важное, что я выучила, has been that my feelings will not kill me. Что мои чувства меня никогда не убьют. And I can experience things, feelings, moods, other people, and I don't have to fix everything. И я могу это просто воспринимать как бы со стороны, и не обязательно мне это все ремонтировать, исправлять или контролировать. And so I learned tolerance. Я научилась наконец-то толерантности. Does that answer? Ответила? Да, ответила. Спасибо большое. И я там единичек не стояла. Там есть еще один вопрос. Сейчас я его прочитаю. Another question, Jill.
От панических атак шаги или таблетки? Panic attack. What is the cure? Steps or pills? I would say there is not necessarily a cure, but the steps will help. Getting professional help is very good. На самом деле нету такого вот раз и все и получилось. Поодиночке это не действует. Очень помогают шаги в комбинации с медицинской помощью. There's a certain faith that you get to learn to have in your feelings, so that once you begin to really get it, that these feelings will not kill you, then you can experience them and they get easier. Самое главное, что ты должна принять вот эти чувства, через которые ты проходишь, смириться с ними, и они нам станут намного легче со временем. And also some people need appropriate medication by a doctor who understands addiction. И некоторые люди, у которых это действительно в острой форме, обязательно нужно медицинское участие, но с условием того, что этот знающий психолог или невролог или нарколог, то есть профессионал своего дела, который понимает, что такое зависимость. Ответила? Да, наверное, ответила. Thank you, Jill. Угу. Ребята, чтобы ставить вопросы, пишите, пожалуйста, единички. Следующий вопрос от Ксюши. Как ты делаешь 6-й и 7-й шаги? Can you share about your experience with the 6th and 7th step? The 6th and the 7th step for me is different than a miracle. Это совершенно ничего тут такого волшебного нет. For me, it's something I have to do all the time. Это то, что я делаю постоянно и работаю над этим постоянно. Because my defects of character come back. Мои дефекты характера, они все время возвращаются. And sometimes I get new defects. И иногда новые появляются даже. And so I have to learn how to forgive myself. И каждый раз я должна научиться себя прощать. And to begin to open myself to seeing life in a different way. И опять-таки тренировать себя, что я должна открыть свое сознание и посмотреть на вещи с новой позиции. And that involves a spiritual experience. И это берет духовный рост, духовный опыт. To see things from a different perspective. Чтобы ты видела эти вещи с какой-то другой платформы, перспективы. It's not supernatural. Это не очень натурально. Это совершенно никакого здесь нету ни сюрприза, ни фокуса. Это работа. It's work. Это работа. Ксения is saying thank you. Огромное. Thank you very much. You answered it. Спасибо. Ребята, больше я вопросов в чате не вижу. Ларис, спроси, пожалуйста, у Джилл, она сможет с нами побыть в чайной? Jill, we formally have to finish the meetings, but the guys are asking if you can stay a little bit over, because there is a lot of questions for you as a professional, not only as a recovered addict and alcoholic, but as a, as a psychiatrist, I mean, as a psychotherapist as well. Okay, да, она с удовольствием останется и ответит на все вопросы, которые вы зададите. Хорошо, спасибо. Тогда мы запись останавливаем.